Firuzi. Firori. Firuzi. Firori. Firori. Firuzi. Firori. بله فیروری 有一座城市，它让人难以割舍；有一种怀念，它叫做曾经来过；有一种旋律，它扯着嗓子唱歌，在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说西安水土让人变得懒惰，来大坝挖坑，我教你啥叫生活。是谁对西安印象留在黄土高坡？来跟我唱一首咱西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼失联的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。600年的城墙如今让你随便触摸，西安的小吃足够让你变成吃货，在你的脚下曾经埋着王孙。 سلام علیکم بینندگان گرامی، عین حال در برنامه فیروزی فیروری قرار داریم. الکی این دومین برنامه ما باشد. خب امروز ما در جانگلو قرار داریم. جانگلو چی معنی داره؟ مناره به هر جای تاریخی زور جانگلو ده. جانگلو جایی که توریستایی که همین شهر سیان حتما همین جانگلو اومده تماشا میکنن. در جانگلو یک چیز به حد اینترسینی، یک چیز به حد شاوخواری دیگه هست. مسلم استریت. خب حاضی هم میریم پای در پای هم همجا را نشان تا میده. Do you know English? Come here. Of course. Oh, come here. Yeah, okay. Hello, bro. Oh yeah. What's your name? Lut. Lut. Yeah. You live in Xi'an? Are you No, from no, Xi'an? no. Where are you from? I'm from Qinghai. Qinghai, another city. You came here for another travel city. or you live here? Turkey. You are Ah. tour here. You came just for traveling, right? Yeah, just for travel. Very good. How many days you are here? Maybe 2 days. How did you find Xi'an? I know the map, so I can. You can go anywhere you Anywhere. want. Yeah. Very good. My program, I am going to a beautiful place of Xi'an, and I Yeah. show to my subscribers. So you want To show- Let me show you the beautiful place in the Xi'an. Yes. Yeah, maybe the Zhonglou Uh-huh. and Gulou, maybe Dayanta. I know that. Gulo, I didn't know it. It will be my Yeah. second option. Zhonglou is here. Yeah, yeah. That's Okay. Have you ever heard about Tajikistan? Tajikistan. Tajikistan. Yeah, I know it's near the Xinjiang. Yes. Yeah, Tajikistan. Neighbor of China. neighbor of China. Yeah. You know it. I know it. Very good. What do you know Tajikistan another is thing? Turkistan is another thing. No need Turkistan. Turkistan is another thing. We are Tajikistan. Tajik is another nation. You're Muslim? Yeah. Yeah. Tajikistan. Yeah. And what do you know another thing from Tajikistan? Tajikistan is like sorry. Okay. Not that though. Okay, no problem. I invite you to come to see our country. You will learn new things. They're very interesting places there. Very interesting historical places. You can see there. You can come and visit our country. Okay. Okay, thank you, Thank bro. you. 在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说西安水土让人变得懒惰，来大坝挖坑，我教你啥叫生活。是谁对西安印象留在黄土高坡？来跟我唱一首咱西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼失联的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。600年的城墙如今让你随便触摸。 بله بینندگان گرامی، چقدر که به شما گفتم کوچه مسلمان ها یعنی مسلم استریت الان همینجاست. این کوچه به نهایت هم دراز و سرودمه باشد. مسلم استریت چی فرقیت داره دیگه جایی همین شهر سیان توریست ها بسیار اومده از اینجا نظر میکنن. در اینجا اکثریت خوراک هایشان خوراک های حلال میباشند. در خطای خوراک حلال یافتن کم تقییم که میباشد. در اینجا به نهایت خوراک های حلال دوست داره. در اینجا مسجد کلان است. مسجد به هر تاریخی ایشه گفتم بکنم. خب
اینجا روزی اوقات حلال داره، خوراک‌های لذیذ، چیزای عجیب بسیار داره، همه چیزش در شما نشون میده. چقدر که گفتم شما رنگی که خودتون اومدن ببینید هم خیلی دیتیل همه چیز در شما نشون میده. یک دسته تیار باشین ما تیار رفتن تماشا را آغاز کنیم. 西安城的故事想说的太多太多，西安城的历史也不会难以琢磨。看夕阳西下，就坐在护城河，怀里再抱上一本贾平凹的小说。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。这是西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。西安人的城墙下是西安人。 خوب بینندگان گرامی این حوض ما در اینجا چی میبینه؟ در اینجا به حد خطا رسیدگان آدما نشان میده، کامرامان ما فیروزی نشان میده خطای اینجا همه آدما بسیار آدما در اوچت رسیدگان، در خطا رسیدگان، نوبت رسیدگان که همه اوقات بچشن، اوقات چی باشه من نمیدونم، مزهش نچشنه. بیا برو ببینیم نشان تا میتونن همه این شورباش رنگی گندم جوش دنگی چای اونو وایش رنگی اپوتای چی خلاده سای ایش خمیر 有人说西安水土让人变得懒惰，来大坝挖坑，我教你啥叫生活。是谁对西安印象留在黄土高坡？来跟我唱一首咱西安人的歌。西安人的城墙下是西安。 Hello bro. Hello, What's your name? my name is Mushahid. What? Mushahid. Mushahid. Very good. Where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. Ah, you are from Punjab? No, I'm from Sindh. Ah, Sindh, not Baluchi. No, I'm Sindhi. Ah, very good then. Let me ask you some questions about Pakistan. How is life in Pakistan? Very beautiful. Very beautiful. Yes. What about financial side life in Pakistan? Financial sides are critical little bit, but it's a peaceful country. And, very good. Very peaceful peoples and lovely peoples, delicious food and lot of things for tourism. I understand. You, delicious food, you mean biryani, I guess? Yeah, biryani is on top, but there are also so many things like lassi and some traditional foods from Balochistan, from Sindh and from Punjab and from KPK. I understand. Very good then. Okay, what do you do in China? I How many study- times that you live in China? I have just 6 months. Now I study masters here. You study master degree. What's your major? Clinical laboratory. What? Clinical laboratory. I understand. Which university do you study? Xi'an Jiaotong University. Jiuda in Xi'an. How did you find life in China? Very beautiful. Little bit busy, but very beautiful and so many things to explore in China, especially tourism and a lot of food. Yes, you are right. Okay, what do you know about Tajikistan? Tajikistan. Yeah. It's a Muslim state. It's separated from Russia. Yeah. I just know You this know thing. only this. Yeah. I understand. It's okay. Okay. I know too many things about Pakistan, but you know only a bit about Tajikistan, but it's okay, bro. Yeah. 西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。这是西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。
Hello. 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 What's your name? My name is Farhat Khan. Farhat Khan. Tawseek Zaman. What? Tawseek Zaman. Tawseek Zaman. Yeah. Osama Ahmed. Very good then. All of you from Pakistan, right? Yeah. Very good. It's already from look. It means you are discovered that you are from Pakistan. Oh, okay. Okay. Yeah, same like the Afghani. Yeah. It's good. Yes, Pakhtun, yeah. Okay. Let me ask you some questions. How many times did you live in China? And 4 months. 4 months. What Yeah. about you? Same. Almost. All of you 4 months. We Yeah. are Freshman. Fresh. we are You came here for study or for job? Yeah. study. First study. Master study. What's your major? Control engineering. What about you? Computer science. Computer science. Oh my, logistics supply chain management. Okay, very good. It means here is the future of Pakistan, right? Inshallah. Yeah, yours is the future of any country. Okay, let me ask you another question. What do you know about Tajikistan? I know Tajikistan is beautiful country. I watch many videos from YouTube. Yeah, I like the Tajikistani culture, like dance, like girls, because beautiful places in Tajikistan. Very Yeah, same people like the Afghani, but they are more beautiful. Yeah. What about you? I also like Tajik people, and What also, do you know about Tajikistan? I have no idea, but I hear about Tajik people are more Muslims, and I like the Tajik culture, and also the Tajik people dresses. I am very inspired of Tajikistan people. Very good. What do you know about Tajikistan? Please say something different from your friends. Okay. I know only that Tajikistan is a Muslim country and know that its capital is Dushanbe. Very good. Really? They are beautiful people. Yes. Thank you. 在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说西安水土让人变得懒惰，来大坝挖坑，我教你啥叫生活。是谁对西安印象留在黄土高坡？来跟我唱一首咱西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼失联的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。600年的城墙，如今让你随便触摸。西安的小吃足够让你变成吃货，在你的脚下曾经埋着王孙显赫，和平门下马陵是最低调的一个。西安的女王。 السلام عليكم. وعليكم السلام. نام شما چیه؟ ومجان. اومجان. درست که من اومجان رو بشناسم. اومجان خطی در یک چی رفته تاجیکستان معرفی کرده بودن در شهر خما. به نهایت برآمد خوب کرده بودن اومجان. خب اومجان کار بروش خیر. خوب الحمد لله. چند خشی دختی اومده کی؟ دونی میشه. خب چطوری فرقیت‌های تاجیکستان چی دیدن چی خوبه. چی فرقیت داره تاجیکستان؟ چی پیلوس داره چی مینوس داره چی برتری چی کمبودی داره نسبت به تاجیکستان اوقاتاً کم در خینه. مسئله پیشرویش چی پیشروی داره؟ زورای متوجه. چی میشه؟ مثلا در خوندن زورای. مثلا سال کم در پیش نسبت تاجیکستان در ما روش خیلی نیست. من یک سال میخونم زبانی همین زبانی که یک سال میخونم خود خودم میخونم مثلا کنی خوندن و آبشای بپوله. نه خیلی میشه. خب تاجیکستان چی یاد کرده الان؟ تاجیکستان هم پدر مادر تمام. خودت یاد نکرده؟ قرطا نگاه. قرطا شربو آش. خیلی میشه. تایو نیستن دیجا. این مسلم سیت اومده اون چی خوردن چی خیلی اگم آفتوش هم آفتوش. آج ساموسا خوردیم روزی شاورما خوردیم نماز خوندیم بعد نماز رفتیم شاورما خوردیم. خب خیلی بود چی اگم روز مهمونی به این طرفای ما. خب دفعه خیلی باشه. دفعه خیلی باشه بچه‌ها. 这是西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼失联的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。西安人的城墙下。 What's your name? My name
is Majid Ali. What? Majid Ali. Majid Ali? Yeah. Ah, very good. Where are you from? I am from Pakistan. We are from Pakistan. Yeah. Which side of Pakistan? I am from the northern, western side of the Pakistan, Sindh province. Ah, understand. Very good. How many times that you live in China? This is my first time. This is your first time. Yeah. How many months that or years? I have passed 5 months. This is my first year. I understand. You study here, I guess, right? Yeah, I am master's student in Xi'an University. What's your major? My major is chemical engineering. Chemical engineering. Very good then. What do you know about Tajikistan? Tajikistan, whenever you know that I am very fond of the traveling. That's why when search out the countries which are very cheaper for the visiting from Pakistan, then I came to know the one of the very cheap and I can visit beautiful places is Tajikistan. Yeah, that's why. You want to be, right? Yeah. I understand. Okay, it is very good. 城市它让人难以割舍，有一种怀念，它叫做曾经来过；有一种旋律，它扯着嗓子唱歌，在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说西安水土让人变得懒惰，来大把挖坑，我教你啥叫生活。是谁对西安 بندگان گرامی عین حال در اینجا خوراک شاورما میدونید که بسیار هم یکی از خوراک معروف مشهور در منطقه های ما و مردم عرب در حتی در فدراسیون روسیه در منطقه آسیا مرکزی بسیار هم معروف مشهور است در خطه اما بسیار هم کمیاب نباشد این را در اینجا و مردم طرفی ارومچی اویغورها خلق اویغور آماده میکنن خوب ما وقتی این را دیدیم بسیار هم حیران و در هیجان شده تاجیکستان باید آورده 紧埋着王孙显赫，和平门下马陵是最低调的一个。西安的女娃喜欢有话啥都直说，就像这城门楼子四四方方的洒脱。给你说西安地灵说话不敢胡说，背后说谁坏话可小心不好过。西安人的城墙下是西安人的。Hello, how are you? Good, how about you? Hello. 你好。Where are you from? America. America. Yeah. You are from China. Xi'an. Is she your translator? No. Friend. Okay, I understand. Very good. Yeah. And, she doesn't speak English. You can edit that out. I understand. Very good. From which city from America? Detroit, Michigan. Very good. How did you find China? How many times you are from China? I've been here many times. 8 years. I lived here for a few years, and then the pandemic, of course, shut us down. Yeah. And what is the difference between China and America? There's many differences. Yes. You know, we have some freedoms in America that China doesn't have, but China has many freedoms that we don't have. So it's a nice contrast. What about technology? Which country is more developed? Oh, I think China is way advanced. from YouTube Yes, technology, yes. But we don't want the technology. We don't want to pay by your phone. We like the cash still. So. Yes. All right. And have you ever heard about Tajikistan? Say that again? Tajikistan. No. You don't know? No. What is that? Tajikistan is a country. Oh, maybe you're pronouncing it. Tajikistan. Tajikistan. No. Okay. No problem. And how many days you will stay in Xi'an? I'm probably going to be here for about 4 more days, then I shove off to Kunming. Famous place in Xi'an. Well, I've seen all the tourist sites, but I'm just here to see my friends, so, you know. Very good. I'm not really a tourist. You are. I think you are doing your business here. Yeah. Very good. Okay, let me say I'm from Tajikistan. Tajikistan is a very good country. Tajikistan is in Central Asia. Okay. Okay. Neighbor of China and Uzbekistan and like you can visit Tajikistan as well. Oh, interesting. Okay. That's really cool. 有一座城市，它让人难以割舍；有一种怀念，它叫做曾经来过；有一种旋律，它扯着嗓子唱歌，在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说西安水土让人变得懒惰，来大把挖坑，我教你啥叫生活。是
象留在黄土高坡，来跟我唱一首咱西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中这是西安人的歌。600年的城墙。بینندگان گرامی عین ما در اینجا شما بپسندیم خوب بدانید که پدران بابایان ما از این کارها بسیار برخوردار بودن از همینجا بابای خوب سلام میرسونم بابا جان شکرچی به حد نامی بودن ما همچون نماینده‌های نسل بابای خود در اینجا هنر خود را نشان میدیم و همه بله دوستان گرامی خیلی که دیدید ما واقعا هم در این کار هنری خود رو داریم در ما در این ساحه خیلی ها نمیتونن با ما برابر شوند 有一种怀念，它叫做曾经来过；有一种旋律，它扯着嗓子唱歌。在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说西安水土让人变得懒惰，来大坝挖坑，我教你啥叫生活。是谁对西安印象留在黄土高坡？来跟我唱一首咱西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中这是西安人的歌。600年的城墙如今让你随便触摸，西安的小吃足够让你变成吃货，在你的脚下曾经埋着王孙显赫。بینندگان گرامی این حال ما وقتی خورو خوردن آمده وقتی عبید راستی که خیلی گذشته گیه وقتی عبید خیلی گذشته نکی حسابی اونه که ما در نوار گرفتن مشغول بودیم حاضی خروخی آمده ما جا آمدیم چیزای نواه اپوتو خیتویه ما نمیفهمیم قدر چون منیو را نمیدونیم که چه میکنه نجده چیزایی منیوشون هسته چی را ویبرات کردن طرزی چی را ویبرات کردن جایی که نمیدونین همون را نشان میدیم حاضی خب خوراک همه ارزان باشه انتخاب نمیکنیم برای چی خوراک ارزان چیکاره که بابای ما بستیان ارزان به علت نیست قیمت به قیمت این گپ در اینجا قسم خود دخلت داشته چی میکنه خوراک ارزانش چی با خوب نیست به خاطر که چیز ارزانه خیلی چیز عادی میشه به مزه میشه چیزا قیمتش باشه به خوراک قیمت باشه قیمتی شکل و شمایل شخصشون میکنن و یا مزهشون چی نمیشه و سوم زیاد بسیار از خود کردن هم لازم نیست خب با هم خاطر ما حسابی میانش هم میگیره اینجا خوراک همه ارزانش 49 یوان خوراک همه قیمتش 68 یوان خب ما در اینجا چیکار میکنیم چیزی میانش انتخاب میکنیم خوراکی 65 یوان رو انتخاب میکنیم فرمایش میدیم و انتظار میشیم که ببینیم انتخاب ما چقدر درست یا اینکه نادرست است这是西安人的歌。西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中这是西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中这是西安人的歌。در اینجا مسجد کلام هست مسجد تقریبا یگام نکی به تاریخی
تاریخ ساخته شدن این مسجد به نهایت هم عجیب است. در دوران پیش تاجران به شهر سیان برای تجارت می آمدند و البته که در میان آنها مسلمانان خیلی هم زیاد. با گذشت وقت اکثریت آنها در شهر سیان مقیم شدند و این سبب شد که تا رفت در این شهر مسلمانان زیاد شوند. و سال 742 در دوران حکمرانی خاندان تنگ دیناستی امپراتور لی شیمیم قرار ساختن مسجد را گرفت. سال 742 که ساخته باشند و سال 2024 چند سال میشه؟ 1282 سال این مسجد سال دارد. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو عادتا همه مسجدها ساختی مخصوص دارند، ساختی اخلت دارند و مثل گنبد دارند و یا اینکه مناره ها دارند یا اینکه تیرزه و درهایشان نیم دایره اند. اما این مسجد باشد تماما فرق می‌کند. این مسجد تماما با سنت‌های تاریخی معماری چینی ساخته شده است. نگفتن امانت که به این مسجد نه تنها مسلمانان می‌روند. از آن که مسجد بسیار هم تاریخی است و میراثی تاریخی دارد، اکثریت توریست‌هایی که به این شهر میآیند به این مسجد هم میآیند. برای مسلمان‌ها درآمدن به پول است. البته باید چنین باشد، اما برای آنهایی که غیر مسلمانند 30 یوان تقریبا 4 دلار می باشد نرخ درآمد. مسجد به نهایت تاریخی قدیمی دارد و بعضی جاهای مسجد الکی به تعمیر نیازمند شدند. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى
مربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال خوب تماشاگران عزیز، اینک بخشی رفت نوار. ما در این بخش به شما از همه نوارهای اصلی طبیعی خود را نشان میدیم. کوچه کوچه کلان درازه انا چیه بچه 10 باشه انا نفسه اصلا ای بچه اونجا توجیک هم ایسا ایسا تا توجیک هسته یا گلان یا ساشی؟ بینندگان گرامی اینک ما با شما بیا شاید مسافران رو معرفی میشه فرسانه تاجیکستان سلام علیکم توجیکی نکه سلام علیکم شخصه ای یعنی تلفنه خیلی خیلی تکه ساشی؟ خب برو چه خیلی فقط چون کو فقط نه؟ وی برام توجیستان توجیستان ای برای دیخی ساشی؟ یک دیسی خب سلام علیکم ای اولی وقتی کدرت اولی زبشم کدر خیلی چخله سازان خیلی کدر نو بلوشم تو بلوش ابو تو فهمیدی انا خیلی ما ایمیونو بلو هم به تو چی نمیکنه ای لشک به تو اینم قدر اینم انا جدم هستم اختیار مگر ما پیش برام
ما چند خرم اومده سر یا بفرست نسازش کنم Hello. Hello. What's your name? My name's Cookie. Cookie. What about your name? Rosie. Very good. Where are you from? در وقت اینترویو گرفتم زردی میکروفون ما تمام شده و ما ایره هیچ نکردیم. خوب پرابلم نیست همه‌شو با شما میگیم. این زن و مرد علاقه 19 ساله است که با هم ولادار بودن. هر دویشان از انگلیا بار اول بوده است که به خیتای اومدن. خیتای با اونها خیلی پسند اومده بوده است. و درباره تاجیکستان باشد میدونستن در تاجیکستان در آسیا مرکزی بودگیش میدونستن دولتی کوهی بسیار داشتگیش میدونستن و میدونستن که تاجیکستان یکی از دولت‌های عضو پیشتره شوروی بودن شد. و باز باشد فیردوس. در وقتی نوار گرفتم فیردوس ما رو نوارگیری رو فراموش کردن و دختر رو ما را زایی کردن از سر میکنن. بچه اکا فیردوس شو کدیسی خب نه what do you know about Tajikistan? بله تماشابینان عزیز انا همون جوانهای پاکستانی بودند که به نهایت شوخ بر اومدن از حد زیاد. مسلم استریت یعنی چی؟ مسلم استریت حد اون دعوا جو بسیار beautiful places in Tajikistan. Yeah, some people like the Afghani but they are more beautiful. Yeah. نه آخرش کنم فقط دختر هر گپ تعریف کیسه. But before that, I have to ask one question from you. Please, come on. Okay, how many girlfriends do you have? Wait. Really, bro? I'm honest. I don't have a girlfriend. Okay, from how long you been here? It's about 7 months, I guess. I don't think so. You don't have a girlfriend. I think yeah, don't say. Understand? Yeah. Which guys am I? Don't say. Judge you. Wait. Here's a misunderstanding. We went together with our group. We went to another city. Oh. Okay. هذا خير موضوع. گپ شپ بعد از بلاشینگ نمی red اوکی گپ شپ هست بیرون رفته سه خلاصه گپ ادراز نکنه که نیها 说啥？还太小。你多大了？你说2岁。你叫啥名字？叫啥名字？你给叔叔说给。叫啥名字？你叫啥名字？你说我叫伊莎梅尔。مدونی چی تماشابینان عزیز این کودک بیچاره ما ترسید گپا میدونیست یک شرط برو وقت بای سعی بله تماشابینان عزیز در همینجا برنامه ما به انجام میرسه و باقی سربلند و خانواده باشه تا برنامه های دیگر.